Hello students, I am here with the third session of monetary economics, that is primary functions of money. The second session was on evolution of money. In that session, you learned about various stages through which money was evolved, and you also learned about the various types of money. This session is going to highlight the various primary functions of money. The importance of money for a modern economy is known by the function that it performs. As a matter of fact, it is difficult to think of an economy these days which may work without the use of money. We are so used to money in our day-to-day life that we cannot get away easily from money. This session provides a brief overview of the primary functions of money. As we all know, money facilitates and motivates all economic activities relating to production, consumption, distribution, exchange, and investment. Whatever be the type of economic system, maybe it's a capitalistic economy, socialistic economy, or mixed economy, money is of great service. It is said that money is what money does. Without further ado, let us move on to study the classification of the functions of money. The main functions of money can be classified into four: primary functions, secondary functions, contingent functions, and other functions. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಹಣವು ಅನುಭೋಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅದು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 4 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದ 4 ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಎರಡನೇದು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಷಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳು. Primarily, money performs 4 basic functions which are summed up in the following couplet. Money is a matter of functions for a medium, a measure, a standard, and a store. However, it has become customary or tradition to classify the functions of money under 4 heads. Let us have a discussion on these functions in detail. Here are the primary functions of money. Primary functions can also be called as fundamental functions. These are the functions which money has been performing since its inception. Primary functions of money can be classified into 2: medium of exchange and standard or measure of value. The most important and unique function of money, which separates it from mere money assets, is the function of medium of exchange. Money removes all the difficulties associated with barter system. Money has general acceptability as its basic characteristic, and the element of double coincidence of wants doesn't exist. Of all the functions, its function as a medium of exchange is what distinguishes money from other assets such as stocks, bonds, or property. The use of money splits exchange into 2 parts, namely sales and purchase, but it does not result in loss of time and energy. In this connection, Benham says, a person will accept money in payment not because he necessarily wants money for its own sake, but because he knows that other people in turn will accept it from him in return for the goods and services which he himself requires. It is because of this reason that money has been rightly remarked as generally acceptable purchasing power.
ಹಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಹಣವು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವುಗಳು ಹಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಹಣದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು 2 ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು ವಿನಿಮಯದ ಮಾಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಪಕ. ಹಣವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಣವು ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವಿನಿಮಯಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಹಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಣವು ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಯಾದ ದ್ವಿಮುಖ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣದಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸರಕನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾರಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಹಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸರಕು ಅಥವಾ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. Students, let's have a look at the second primary functions of money, that is standard of measure of value. Money serves as a yardstick to measure the value of all goods and services in terms of their prices. Money has made all the transactions easy. It has also simplified the problem of measuring and comparing the prices of goods in the market. In the absence of money, value of one commodity could be expressed only in terms of other goods and services. There are goods which are expressed in different physical units. For example, a meter of cloth, a kilogram of wheat, a liter of milk, etc. Comparison of values of such goods is also possible if we know the money value. Money, with its function of measure of value, has made possible comparison of various goods and services both across regions and over time. It may not be out of place to mention here that these two functions are closely related to each other. They are performed together and it cannot be said that such and such function is performed first while the other one is performed later. Unless the value of commodity is measured in terms of money, money itself cannot act as a medium of exchange. Similarly, if money is not acceptable to people as a medium of exchange, it would be impossible for money to act as a measure of value. ಮೌಲ್ಯದ ಮಾಪಕ. ಹಣವು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವುಗಳ ಹಣದ ಬೆಲೆಗೆ ಅಳೆಯಲು ಅಳತೆಗೋಲಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಮೂಲಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅದು ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಡುವಿನ ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹಣವು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಳತೆಗೋಲು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹಣವು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಒಂದು ವಿನಿಮಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಭೌತಿಕ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಹಣದ ಬಳಕೆಯು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಬಳಕೆಯು ಸರಕುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಾಲದಿಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಹೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಮೌಲ್ಯದ ಅಳತೆಯಾಗಿ ಹಣವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅಂದರೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. Students, in this third session of monetary economics, we have studied the two important primary functions of money, medium of exchange and measure of value. In the next session, we are going to discuss about the secondary functions of money.